About Siksha, here Siksha, Siksha. So this Siksha, about this Panini has explained how you have to make your intonation. So there he said all these things, how you should utter, how should make the intonation. And also he said, you try to, as far as possible, get into the meaning, how you have to try to understand also. In the beginning, of course, you first have to learn how you have to utter this, even though you don't know the meaning. But later, you can try to get into the meaning, import of these mantras. That is also required to get more deeper into the energy of the mantra. То есть сначала, вот он описал, как нужно произносить и с какой интонацией, и желательно произносить это, понимая смысл того, что мы произносим. Естественно, сначала нам это не удастся, потому что мы можем этого не знать, но нужно, или не мочь, но мы должны продолжать стараться это делать, и именно это необходимо для того, чтобы существовать в этой энергии, получать эту энергию. From the very ancient times, чтобы углубляться в эту мантру. The tradition is that the teacher utters these mantras from the Vedas, and the student repeats. And while the teacher is uttering, the disciple listens and gets into it, and then he is able to utter. And this was, without looking into the text, this was going on from generations to generations in all the previous times. И традиционно учитель, он читает текст, ученик повторяет этот текст, учитель читает текст, ученик пытается проникнуться этим текстом и повторяет этот текст, несмотря на запись, то есть несмотря на этот текст, и так это все происходило много лет и много The utterance of the mantras and the explanation about the import of the mantras, all these was continuing from generations. No need for a written script to see. It was going like that from generation to generation. But when it was gradually coming down, then the rishis, they found it is also important for the coming generations to have a text, because the coming generations are not so strong to keep all this wisdom like that, and that is why they started to give out into the written form. И от поколения к поколению все вот это и интонация, и смысл, оно передавалось, и не было необходимости в каких-либо текстах. А потом, когда это все начало распадаться, то риши, они решили, что для будущего поколения будет необходимо все это записать, потому что я еще не договорила, спасибо, потому что умственные способности, они заметили, что умственные способности у людей, чтобы держать всю эту информацию, в общем, она начала сдавать. That is why this wisdom is called Shruti Vidya. Поэтому эта мудрость называется Шрити Видья. Shruti. Shruti means by listening. Шрити означает с помощью слушания, с помощью слуха. So all this wisdom is transmitted, received by listening and transmitted again. So by listening and transmission, this is how it goes on.
И вся эта мудрость, она передается и продолжает идти с помощью того, что она произносится и слышится. So that is why this wisdom is never lost. И поэтому эта мудрость, она не может быть утеряна. Otherwise, you know, if only you depend upon the written text, and if the written texts are completely destroyed, then what happens? That is why this wisdom is always existing, preserved, and when everything disappears in the written form, no problem. Again it comes down because it is there in that tradition and by the masters of this wisdom. И эта мудрость, она существует всегда, и очень важно, чтобы она вот так вот передавалась, потому что все тексты, которые мы записываем, если они в какой-то момент, они все уничтожатся, то тогда ничего не будет. Но эта мудрость, она существует на другом уровне, и она также передается сверху Кришам и так далее. So several times, not only now, but several times in the past ages, there was always an effort by the black forces to destroy this wisdom. И несколько раз в древних временах черные силы хотели уничтожить эту мудрость. But this cannot be destroyed, but because it is always existing along with the creation. Но она не может быть уничтожена, потому что она всегда существует вместе с мирозданием. And many times it can be brought back into the written form available for everybody. И она может продолжать возвращаться в письменный вид для того, чтобы быть доступной всем. So regarding the other keys, I will explain tomorrow. И остальные ключи я объясню завтра. Vasudeva. Сейчас гомеопатия. Yes, Blavatsky. Which key did she give? Blavatsky has given in her writings. She has given this key of grammar. She has given, which we are going to. And you know already these keys before. She has given. I think she has given 5 keys, and the other keys were subsequently given, and she has indicated that all the keys will be fully given once again by a person who comes down, and that is identified as Master Ek, because when Master Ek has given spiritual astrology, then it was found that this was what is indicated by Madame Blavatsky. Spiritual astrology is that is a book, that is Vedic astrology what Master has given, spiritual astrology. So that is the 7th key. 7 keys. In the 7th key is this astrology. So astrology, what we are learning now, is the base, but the real astrology is the Vedic astrology or spiritual astrology. The astrology which leads you to the experience of the spirit and the understanding of the spirit. That is the true astrology. And the astrology, what we generally know and try to learn, is mundane astrology. But this mundane astrology is a part, one part, but that is not the ultimate. Ultimately, to learn, we need the mundane astrology, but after that we have to enter into spiritual astrology. Alice Bailey has given the esoteric astrology, that was also given by Alice Bailey, but completely the key is opened from the spiritual astrology. And the whole Vedic wisdom as unlocked by the 7th key astrology, that is found in spiritual astrology given by Master Ek. That was indicated also by Blavatsky.
переводить. В какой-то момент понадобится помощь, потому что я все не запомнила. И, может быть, неправильно поняла. Вопрос был, какие ключи дала Блаватская, и ответ был, что Блаватская дала грамматику, и Блаватская дала 5 ключей. И она также сказала, что придет человек, который даст вам следующий ключ. И этим человеком был мастер Икей. И мастер Икей, он дал ключ духовной астрологии. И она духовная, потому что она дает нам подняться на духовный план, а вот дальше я уже не могу. Что было дальше? Ну, в двух словах смысл того, что мы как бы изучаем основы астрологии, это то же самое, как изучать ноты. Но мы изучаем это для музыки, интерпретации, чтобы мы без этого мы не можем познать духовную астрологию. Поэтому мы изучаем основу, но сутью ключом является духовная астрология, которая дает мастер Икей. И это является седьмым ключом веда, через который мы можем узнавать смысл веда. Это седьмой ключ духовной астрологии. Спасибо. Vasudeva. Now we have a break for lunch.